Приветствую вас, дорогие любители видеоигр. Сегодня мы начинаем свой стрим, как и обещал, с прохождения двух миссий на лояльность компании, значит, в игре Mass Effect 2. Первая миссия на лояльность у нас будет Самары, куда мы, собственно, направляемся. И потом мы выполним с вами миссию на лояльность убийцы Тейна. Должны будем ему помочь. После этого я предлагаю переместиться на стрим Battlefield 3, но это будет позже, поэтому сейчас мы начинаем проходить миссию на лояльность в помощи Самаре. Так, поехали. Я так понимаю, нам нужно с вами сейчас поговорить, наверное, с Арией, узнать, что да как здесь происходит. После этого, я думаю, откроются какие-то новые данные, и мы сможем с вами уже начать непосредственно прохождение миссии на лояльность. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Итак, вот лично мы получили первую информацию о том, что действительно на этой локации присутствует дочь Самары, Ардат Якши. И последняя жертва ее была девушка, которая жила в трущобах, куда мы, собственно, и направляемся. Я так понимаю, сейчас нам нужно будет зайти в квартиру этой девушки и смотреться, найти какие-то улики, подтверждающие то, что убийца именно дочь Самары. Да, теперь эта локация доступна. Мы видим здесь Диану, и стоит с ней поговорить. Are you here about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I'm looking into your daughter's death. Are you one of Aria's people? I'm here to help. Does it matter who sent me? No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this.
We swear to you, Neff will rest easy soon. I hope so. I hope so. My baby. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. What kind of a girl was your daughter? My Neff had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative. How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time to the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Да, Искандер Стримчанский. Кстати, привет. Итак, ну что мы узнали? Что действительно дочь этой женщины была убита дочерью Самары. И нам предлагается осмотреть здесь комнату и найти какие-то улики. Her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. Thank you. I'm sorry, I just miss her so much. It's okay. We've all suffered loss. I know what it means to lose a daughter. I will avenge her. Thank you. Please, if it helps you find her killer, look through her things. We will be respectful. I'll examine her things. Когда ее найдешь, будет мини-игра «Найди 10 отличий, кроме одежды». Установи хрень одну, которую на экране чат транслирует. Так, а на экране должен быть чат. И самое, что интересно, она, по-моему, здесь не работает. Это ерунда. Потому что я пробовал ставить чат и почему-то не показывается. Хотя я вижу твой чат. Read the oldest entry. Hey, diary, cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped your root's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a Странно, ну я гляну. Смотри, что нужно придумать. We kiss tonight. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment Давай, tonight. хорошего завершения дня. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. Anyone who's successfully hunted sapient beings for 400 years warrants caution. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking.
She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. Нам предлагают пойти в VIP-зону клуба и попытаться, как это не смешно звучит, совратить дочку Самары, Моринт, чтобы там запала на Шепарда и как-то с ним заговорила. Получается, как приманка. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Да, поговорим. Тут надо сейчас досмотреть, что I'm здесь. sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. A 4 years salary for it. But I'd never part with it. Hello again. Did you find anything? Is there anything I can do to help? I should go. Так, все, давайте отправляемся тогда в VIP-зону ночного клуба и попытаемся туда войти. Есть что-нибудь в магазине? 4000 кредитов. Да, можно, в принципе, рукавицы купить. Ничего, 6000 стоит. Урон снайперской винтовки 50 000. Нет, ребят, дороговато все-таки. Наверное, пока оставлю. Значит, заодно здесь посмотреть, что есть. Карманное распоряжение. Да. Запас патронов для тяжелого оружия увеличится на 10%. Да, обязательно. Мне постоянно не хватает патронов. Категорически в этой игре не хватает патронов. Так, а здесь больше ничего нельзя купить, да? Ну да ладно. Пропусти нас. Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Итак, мы внутри. Так, сейчас нам нужно поговорить с Самарой и обсудить детали плана. You must go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Ну, как я и говорил, собственно, еще раз. План таков. Мне нужно пробраться в VIP-зону клуба, привлечь каким-то вниманием, точнее, внимание Морин, заинтересовать ее собой, а дальше как-то напроситься к ней домой, ненавязчиво, как здесь сказано, да, и, соответственно, дальше Самара все сделает сама. Но, если честно, я пока не понимаю, как это сделать, поэтому надо
узнать какие-то подробности, да? Предлагаю пока изучить, каким образом нам стоит выманить Морин. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. Getting her alone, then falling under her sway? That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me as I trust and honor you. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Okay, what other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Так, еще раз. Okay, Видимо, what other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a Значит, drug нам нужно called запомнить Halax. слово Neff's «халис». journal mentioned a vid called Венья. Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the И Elcor artist художника Forta. по имени Well, Форта. Shepard, that's everything we Все, know. это главное запомнить, я думаю, это важно. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Самара рано нас еще благодарить, пока мы еще эту миссию не выполнили. Итак, нам нужно зайти сейчас в клуб и максимально привлечь к себе внимание. Быть дерзким, напористым Hey, you хамом. want to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. I'm ready to punch someone, and you're too close. Relax. It's cool. I'll step off. Так, отлично. Мы ему нахамили. I hate this place and everyone in it. Так, Every night I здесь что? I need help right now, and I don't know who to Мне ask. нужна You're помощь. human, and you don't Вы look hot, человек. so you're it. Can you help me out? Можете мне помочь? Нет. Sorry. Конечно, я бы тебе Yes, that's помог, it. She's dead. но не сейчас. Так, дальше. О, здесь какой-то перец. Давайте ему рожу набьем. I got creds. We'll go back to my place. I got simple tastes. Back off, asshole. I'm a dancer, not a hooker. You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. The lady asked you to step away. What the hell? I'm just looking for a good time. This isn't your business. Ну-ка иди сюда, сейчас мы тебя напинаем, гад. Good Отлично. times are over. Thanks for that. Security was asleep. А чмокнуть щечку, например? Нет? Ну ладно, нет, так нет. Hey, Hey! I'll dance next to you. If you want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. Шепард танцует в энергосберегающем режиме, по-моему. I don't talk to people. Так, я так понимаю, нужно с этим еще поговорить. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. The standards must be low. You're here. It's pathetic when humans try to talk big. Bartender, give me another drink.
The drinks here are so strong. I'm not complaining. What'll you have? These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve, and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. Listen up, everyone! We love having you here, so a round of drinks on the house! My name is Morin. Отлично. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Так, внимание, Морин, мы привлекли. Это уже отлично. Полдела сделано. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? I know what I like. Do you? Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Так, вот он, Форта. Do you know the artist Porta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Vienya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that, you know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby. Отлично, мы это сделали. Так она пригласила нас домой. Самара. Так. Я так... Угу. Сейчас мы находимся у Морин в номере, я так понимаю, или это дом. Можно, в принципе, изучить. Ты давай меня так, мать, не пугай. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. Даже Кроган. Да, это Кроган. Хочешь сказать, что ты его завалила? Отлично. Данные исследования урон штурмовой винтовки мы получили. Хватит нас пугать. Почти без химии. Ну давай, потрындим с тобой. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard?
people feel safest right before they die. It's true. We're never safe. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. We've both killed many times, but that's where the similarities end. Why do you say that I've killed? What do you know? Let's stop playing games. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. Don't count on it. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little Она help. наконец-то все поняла, всю нашу задумку. А вот и Самара. Morin. Mother. Do not call me that. I can't choose Они to stop действительно being your похожи. daughter. Причем очень даже Mother, похожи. За you исключением made your костюма, choice конечно. long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Шикарно. Нам здесь предоставляется выбор. Либо убить Морин, либо убить Самару. Ну, честно, Морин хотела меня убить, а Самара все-таки мне верна. Она есть царь, как-никак. Поэтому думаю, что мы все-таки грохнем Морин. End of the line, Morin. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. Да, с Самарой опасно спорить. Значит, так уж банка прилетит. Тоже можно больше не очнуться. Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Давайте уйдем. Нет, подожди секундочку. Very well. I will remember the day of Morin's birth. Tell me when you're Самое ready. интересное, в Mass Effect, не знаю, как насчет первого, да, и третьем я тоже не замечал этой ерунды, но все, абсолютно все вот трупы, которые лежат почему-то именно в такой позе. Разработчиков не хватило, наверное, идей, умов, наверное, как-то по-другому, более естественно положить. Но они лежат как эти, я не знаю, как будто просто притомился, да, одна рука за спиной, вторая, вот, если вы видите, под жопой. И все абсолютно так лежат. Так, ну что, давайте здесь посмотрим. Я так понимаю, мы все здесь уже нашли, все, что есть. Больше ничего интересного, а здесь что есть? Are you ready? Все. Let's go. Ну, отлично. Очки отряда 2. Итоги задания. Самара расправилась с Ардат Ядши. Она остается предана лично Шепарду. Преданность юстициара остается под вопросом, но данное слово привязывает ее к Шепарду лучше, чем могло быть. Задание Цербера не будет поставлено под удар ее присутствием в отряде. Юстициар выполнила свое задание. К сожалению, тело Ардат Якши не удалось получить для изучения.
генетические аномалии могут быть крайне полезны, если бы удалось преодолеть ее антисоциальный настрой. Подопытная могла бы стать ценным приобретением для отряда. Также мы получили новое умение Самары, называется опустошение. Оно у нас такое уже есть у самого Шепарда, мы с этого умения начинали. Также Самара получила новое снаряжение, я так понимаю, внешний вид, как и всем дается. Также мы нашли с вами урон от штурмовой винтовки, это исследование улучшает плюс 30 к урону для всего отряда от использования штурмовой винтовки. В принципе, очень даже неплохо. Кредитов получили мы всего 30 тысяч, но я считаю, что за такое короткое задание, да, это очень даже ничего. Найдено нулевого элемента 500 единиц, тоже в принципе неплохо. Так, мы в VIP-зоне. Что ж, возвращаемся на корабль. Смутные сомнения, купить или не купить 50 кредитов. Блин, это очень дорого. Дайте мне скидку. И, по-моему, где-то здесь еще был один продавец. Да, он здесь. Давайте посмотрим, что у него здесь есть. Укрепление. Укрепление кожи. Блин, 75 тысяч. Да вы издеваетесь, что ли? Оружие повышает наносимый урон на 20%. Блин, это все надо, это абсолютно все надо. Но денег категорически не хватает. Можно взять 75, 25, 100. 25 тысяч не хватает. Нет, укрепление кожи мы возьмем в любом случае. Это очень нужная вещь. И... не знаю. Я даже не знаю. Увеличится генератор эффекта массы оружия, что приводит к возрастанию массы и ускорению каждого выпускаемого снаряда. Блин, это тоже вещь нужна. Честно. Это... крупнокалиберные дробовики, штурмовые дробовики, всего это. Блин, я дробовиками, честно, не пользуюсь. Они вообще, в принципе, бесполезны. Но у меня есть в отряде люди, точнее, не люди, да, а члены отряда, типа как Кроган, которые используют только дробовик. Но пока мы не будем его покупать. Да ничего не будем покупать, хватит. Возвращаемся на корабль. Насколько я помню, спасти или разыскать, да, сначала разыскать сына на одной из систем, и помочь ему предотвратить нехороший поступок его сына. Ну, вроде как-то так. Ничего не скажешь? Ну, ты так и будешь молчать, ничего не скажешь мне. Ну, не хочешь, не говори ничего. Так, отстыковываемся. Где наш ретранслятор? Так, помочь Тейну, помочь
помочь Гарусу. В принципе, если мы сейчас, надеюсь, быстро пройдем миссию на лояльность Тейна, можно будет еще сразу сделать и третью миссию на лояльность Гаруса. Раз уж мы здесь находимся, да, и у них миссии, скажем так, обе на цитадели находимся. Но это опять же будет зависеть от того, как мы будем проходить миссию на лояльность Тейна. Да, как я и говорил, можно поменять внешний вид Самары. Ну, пускай ребята будут у меня все в черном. Итак, Гаруса берем и берем Тейна. Получено у нас 2 очка отряда. Я даже, если честно, не знаю, куда их использовать. Конечно, зажигательные патроны улучшил до конца, но нам пока этого не хватает. Зато использовать можно 9 очков у Гаруса. Так, турианский отступник. Гарус умеет стрелять из всего, что стреляет. Значительно увеличивается урон, наносимый его оружием и умениями. И второй турианский одиночка. Долгие часы, проведенные в безвыходных ситуациях, укрепили здоровье Гаруса и отточили его навыки. Ну, пожалуй, нет, возьмем умение стрелять у него. Потому как, по-моему, я изучал умения, точнее исследования проводил по повышению уровня жизни и защиты всего отряда. Итак, остается у нас еще 5 очков. Можно, в принципе, бахнуть это так. Перезагрузка. Энергетический удар наносит серьезный урон щитам и врагам и синтетикам. Глушающий выстрел. Да, наверное, глушающий выстрел все-таки поставим и заработаем еще 1 очко и улучшим тот. Так, дрелл убийца можно выучить. Дрелл снайпер, верный глаз и познание в анатомии увеличивают и без того невероятный урон, наносимый оружием Тейна. И дрелл ветеран, ты не раз оправлялся от практически смертельных ран, полученный урон позволит увеличить запас его здоровья. Так, здоровье здесь, мощность оружия. Это получается круче вот это, что здесь все одинаково. Нет. Сорян, я перепутал. Да, возьмем дрелл снайпер. Ну и оружие менять не будем никакое. Also, according to CSEC, a drill recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Ну, Сьюзи нам подсказывает о том, что недавно прошел какой-то дрелл по фальшивому паспорту и предлагает обратиться к сотруднику СБЦ. Yes. My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many drow here. There we go. One of my men reported a drow recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse?
Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. Так, нам сейчас нужно встретиться с мышью и узнать, где сын Тейна. Ну и заодно сразу узнаем по вопросу Гаруса. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyak plans to assassinate someone. We're gonna stop him before that happens, aren't we? Yes, we are. Thank you, Shepard. Так, найдите мышь на верхнем уровне. Давайте сразу посмотрим, что у нас здесь. В магазине есть, может что-то появилось. Да, рыбки у меня, к сожалению, сдохли. Я такой плохой содержатель рыбок, так скажем, если можно так выразиться. Оказывается, надо кормить как можно чаще. И стараться практически всегда заходить туда. Так, здесь мы все давно купили. И давайте воспользуемся скоростным транспортом для перемещения. Так, верхний уровень, темная звезда. Да, нам сюда нужно. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. Так, здесь у нас тоже какое-то снаряжение продают. Нет, уже не продают, мы все скупили. Так, мышь, вот он. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What are you? Oh shit, Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets.
You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Tralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. As the people I work for, they can make me disappear. I'd like to help you, Krios. You've always done right by us, but I ain't gonna die for you. Look, you know Thane. He wouldn't ask if it wasn't important. Do it for him. I want to. He was always nice to us. But these people ain't nice, Krios. Nobody's gonna know you talked to us. Mouse, I swear that you won't be named. All right. He came with that hollow you took of me. Said he wanted a job. I ran through your old contacts to see who might give him a shot. The guy who offered was Elias Kellum. One other thing. That Shepherd VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Что выбрать, интересно? Копию, долю или запретить ему продавать? Он стопудово не запретит продавать, это бесполезно. Это барыга же что-то. Давай долю. I think I deserve some of the profits, don't you? Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in the big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. Значит, заказчика зовут Элиас Келхэм. You did good, Mouse. Yeah. Hope I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees. Bare feet black. A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. Don't blame yourself. If I don't, who will? Говорите с Бейли и приведите Элиаса Келхэма. Ага, я понял, нам нужно сейчас возвратиться обратно к капитану. I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him.
He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Оказывается, да, этот Келхэм непростой чувачок, и капитана этого он подкупает. Как все, в принципе, обычно и бывает. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. В пустой голове руку не прикладывает. Хотя откуда He'll тебе expect знать? me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. What the hell are you two? Сюрприз. Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. You apparently haven't noticed we're not CSEC. No deals, no due process, no advocate. And that's supposed to scare me. You two are in way over your heads. Bailey won't let you touch me. Bailey doesn't know you're here. But he will. After we're done. You're not the only one who can buy off CSEC, Kellum. What are you, frog boy? His little apologist? What, kid? You gonna bore me into confessing? You ain't shit. Come on, hit me. I dare you. No, huh? Didn't think you had the balls. Think carefully, Elias. I want to catch the assassin, not you. Why stick your neck out for him? You want me to confess to putting a contract on someone? You think I'm stupid? I get the name, I walk out. You never see me again. I got no reason to believe you. Elias, if we were after you, we'd have already put a bullet in your head. We're running out of time. Bailey can't stall his advocate for long. Are we done here? Because I got people to see. Так, хочется ему в хлеборезку дать, но ладно, не буду я этого делать. How about this? You tell us the target. I said get out of my way, Bailey. You have no right to... What the hell is going on in here? Step away from my client. Is that... Do you have him tied to the chair? Glad you could make it, Freddy. Traffic was bad. Так, по-моему, я провалил задание. You'll need a shovel the size of the Citadel to dig yourself out of this. You know your client is bribing Captain Bailey? You've got no proof. It'll stick. But I'm not interested in your client. I'm after someone he hired. You expect me to believe that? That's up to you. But he will be in court. That could be embarrassing. What do you think, Freddy? If they want someone else, it's a good deal. Damn it. Joram Talene. He's a Turian, running for intendant of Zakiro Ward. Where can we find him? His apartment's in the 800 blocks. Let's go. Хорошо, для нас закончилось. Мы узнали имя того, кого он хотел пристрелить. What's the story?
Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram to lead. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new council with humans and yes-men. Udina doesn't take any crap from them, but that seems to make it worse. They act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. Так, отлично. Мы отправляемся к предполагаемой, да, жертве. И будем надеяться, что сын Тейна покажется до того, как он убьет его. There he is. How do you want to play this? Follow the lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Прям не Тейна, а Ассасин. Так, отлично, лодочка лежит. Исследование крупнокалиберного пистолета. Это замечательно. And don't forget, my friends, there are treasonous elements in our own house. The humans seize power by themselves, but they can't hold on to it without the support of the lesser races. This doesn't stop here. За этой жертвой и постараться не потерять его из вида. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no. They conveniently. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Так, он пошел, отлично. Идем за ним. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Так, пора перебегать на другую. Пошли. Отлично. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Сейчас мы каким образом-то? Мне сейчас I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. I see him. Так, ну они сейчас пойдут вот сюда, я так понимаю, потому что здесь двери закрыты, а здесь... Так, они уже... Да, они уже пошли. Stay close, Shepard. Ты ускакал, да.
Так. Ага, все, вижу его. Что он делает? Очередной раз общается с кем-то. Так, они пошли дальше. Они пошли дальше, да, вот я их вижу. Здесь вон тоже видно. Здесь, конечно, не очень удачно стал. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Yes, sir. Yes, sir. Теряю его из виду, да. Пока вроде все хорошо. Чего терять из виду? Так, они двинулись дальше. И нам надо быстренько двери эти пройти. Ну, замечательно. А ты здесь еще не нарисовался. Who are you? What are you doing back here? I'm with Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah, just don't let my boss see you. Ну, замечательно. Спасибо за разрешение, что дал мне пройти. Пришлось себе бить морду. Крогана он все-таки завалил. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Получи, гад, пощечину. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch! Thane came hundreds of light years to talk to you. C-Sec can give you 5 minutes. Can't they? You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Итак, отлично.
Задание выполнено. Итак, Тейн уладил проблемы с сыном, теперь ничто не отвлекает его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Элайасом Келхэмом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистические настроения. Капитан СБЦ Бейли предлагает провести вербовку. Получено очков опыта 750. Очки умения отряда мы, к сожалению, не получили. Открыто новое умение Тейна. Разрывные патроны. Новый, точнее, внешний вид Тейна. Урон крупнокалиберного пистолета мы получили. Исследование. Это урон, наносимый пистолетами всего отряда, увеличивается на 30%. Модернизируются крупнокалиберные пистолеты и ручные пушки всего отряда. Шикарное приобретение. Не зря. Дали нам 30 тысяч кредитов за это задание. И, собственно, все. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a drow. We never caught him. Bad people make a lot of enemies. It could have been anyone. No, it had to be one hell of an assassin. The best, maybe. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Итак, отлично. Концовкой последнего задания было то, что мы устроили сына Тейна работать в СБЦ на общественных началах. Предлагаю сделать двухминутный перерыв буквально, да, и дальше будем продолжать выполнять миссию на лояльность Гаруса. Итак, 2 минутки и продолжим.
Итак, я снова с вами. Как и обещал, мы продолжаем проходить миссию на лояльность в игре Mass Effect 2. Кто не знает, то только к нам подсоединился. Ранее мы прошли 2 миссии на лояльность. Помогли мы Самаре убить свою дочь. И помогли Тейну найти своего сына и образумить его и поставить на правильный путь, так скажем, да? Сейчас у нас по плану помочь Гарусу в выполнении его миссии на лояльность. Так, для этого нам нужно подойти на склад точно. Так, склад у нас находится где-то здесь. This looks like the place. I just got a refund and exchange, and I was told to pick up a new omni-jet Да. converter here. Здесь у нас склад находится, пошли туда. По-моему, что-то не к добру. Fate? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. Какая большая тень. So, Я бы сказал, даже пухлая тень. which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! Shoot them, you lumbering mountains! Why don't you two find somewhere else to skulk? Действительно, почему вам, ребята, вы не погулять где-нибудь? You're not getting paid for this. Взрослые должны поговорить. What's the point of hiring protection if they won't protect you? We're looking for someone. A client of yours. Not mine. I'm not Fade. I just work for him. Sort of. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. Harkin. What do the Blue Suns have to do with this? They use his services to help their people infiltrate businesses and various organizations here on the Citadel. Bastard. He's using CSEC to help those scum. No. Well, not really. He got fired from CSEC a while ago, but he still knows the systems. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Ну, такой хороший юморок. Итак, надо взять такси, отправиться в рабочий район, где скрывается Харкин. Ну, пойдем, возьмем такси до центра за сотку. Гарус у нас обязательно должен быть в команде, это в принципе понятно. А внешний вид Тейна, не знаю, мне, если честно, больше черный нравится костюм его. Ну, ладно, сейчас мы посмотрим, как он будет выглядеть. Так, мы будем бегать по складам, соответственно, Гарус у нас, по-моему, дальник, насколько я помню.
да, штурмовые винтовки, снайперские винтовки. Поэтому нам нужен ближний к Тейну, нам в этом вопросе пистолеты-пулеметы. Нет, нам в этом вопросе не поможет. Дробовики нет, мне тут тоже не подойдет. Дробовики, штурмовые винтовки. Джек, а ты чем пользуешься? Крупнокалиберные пистолеты. Нет, давайте все-таки возьмем Самару. Да, вот такая команда у нас будет. По очкам. Ну, в принципе, Самаре, да, нужно опустошение улучшить. А здесь... Следующее, да, что я улучшу, это напор адреналина, я думаю. Так будет правильно. Либо зажигательные патроны. В общем, не знаю, надо набрать сначала очков для этого дела, там будет видно. Так, у Гаруса ничего пока недоступно, поэтому, собственно, менять и ничего. По оружию Гарусу. Гарус, а тебе нельзя, да? Тогда оставляем эту, потому что она лучше. И оставляем гадюку. Там Самара чем у нас пользуется. Ну, в принципе, да, самое лучшее оружие, то, что сейчас на данный момент есть у нас. Прям оставляем все как есть. А здесь нас уже ждут. Сейчас начнется самое интересное. Блин, откуда вы мне все знаете, а? Куда ни приду, везде меня сразу узнаю. Знаменитость. Да, автомат единственное, сейчас поставим сюда патроны хорошие. Умри. И ты тоже. Отлично, где-то видел, патроны упали, да. Патронов нет. Ладно, поехали сюда. $6600, прошу прощения, 600 кредитов мы получили. Взяли аптечку. Так, надо спираться. Самара прям очень хорошо, что я ее взял. Она реально здесь как никогда, кстати. Так, по-моему, там еще кто-то идет, да? А, вот что-то. Забыл патроны поставить, прожигающие. Опа. Минус. Давай следующий. Так, здесь зачистили. Отлично. Так, нет, все, здесь пора менять уже на нормальное оружие. Даже, наверное, мы возьмем пистолет. Да, возьмем пистолет. Кто там по нам стреляет? Умри. Здесь что-то интересное у нас.
чувствуешь себя супер-пупер взломщиком. 1500 кредитов дали. Да, ребят, что-то вы как-то прям щедро отсыпали. Harkin's in here somewhere. I can smell him. Так, здесь что-то интересное лежит. 100 кредитов, да, очень интересно, согласен. А здесь что нам дадут? 900 кредитов. Итого 1000 мы заработали. Да. Сказать, что я рад, ничего не сказать. Умри. Так, отлично, нам только этого еще не хватало. Прям перед самой рожей высадили. Не, ну этот автомат, конечно, хорош, но разброс патронов чересчур громадный. Сейчас будет попробовать пострелять очередью. Тупое занятие, если честно. Лучше просто выпускать весь магазин, и по-любому что-то да попадет в цель. Здесь патронов нет. Здесь что-то вкусное лежит. Опять 900 кредитов, я так понимаю. Ну давайте, удивите меня. Нет, не удивили, 900 кредитов. Так, и здесь, я так понимаю, тоже 900 кредитов. Сейчас, походу, меня еще подстрелят. Да, и здесь мы тоже 900 кредитов все получили. Умри, гаденыш. Все, я надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет здесь. Так, аптечечку мы получили. Получили 100 кредитов, очень щедро. 2000 ириде. Здесь-то, ну, хоть дайте что-нибудь прям хорошее, такое вкусное. Нет, это вот это, да. Часть пока не вижу. Вот это, по-моему. Да, вроде похоже. Ну, 4500 это уже хоть что-то. Идем еще посмотрим, что-то здесь есть интересное. Ну да, падать высоко отсюда. Нет, больше ничего не светится, поэтому погнали дальше. Так, опустили мы мостик. Чувствую, сейчас что-то начнется. Да, вот мы пошли уже. Живучий какой, а, гад. Так, надо бежать.
agree. Отличный выстрел. Прямо в башку. Heavy mech overhead. Watch out. Черт. Enemies on our right. Только этой фигни сейчас не Going to хватало. ground. Take cover. Отлично. Get to cover. Так, я где-то еще видел. Судя по карте, он где-то здесь. Вот он. Можешь не вставать. Так, если здесь аптечка лежит, значит сейчас что-то будет интересное. Думаю, нам надо поменять обратно на автомат. Здесь у нас... ну, если, судя, здесь написано 1200, значит, да, здесь 1200 гривен все находится. Я не помню. Так, здесь он находится. И последним. What the hell is Harkin up to? Здесь какая-то комнатка. Дверь. Элементы питания. 100 кредитов целых дали. Вот, а здесь 200 кредитов. Ну, слушайте, так мы потихонечку-то и наберем. В принципе, неплохо будет. Найти применение для удостоверений. Как-нибудь пригодится поддельное удостоверение. Например, мне, я не знаю зачем, правда, но надеюсь, кому-то все-таки пригодится. Yeah, he was a pain in the ass back then too. But I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. А здесь, собственно, изучать нечего. Пошли. Right behind you. Похоже, веселье только начинается. Так, нам предлагают взломать терминал еще один. Потом вот это, да. Отлично. Урон снайперской винтовки. Получено исследование. Слушайте, отлично. Вот это мне нравится. Ты меня заберут, когда их сбросят. А, классно. Ага, все, я понял принцип. Неплохо, неплохо.
Так, вот держи, деточка. Так, отлично. Походу, пора переходить на снайперскую винтовку. Спрятаться он хотел, выше какой. А это что еще за фигня сейчас была? Так, нам больно. Ну что ты залезешь, что ли, нет? Так, отлично, минус. Нам, походу, сейчас еще пригоним, да. А что там за зараза там не стреляет, а? На тебе, балди. Отлично. Так, здесь нам предлагают взломать и получить за это 1200 кредитов. В принципе, тоже неплохо. Так, мы сейчас по чуть-чуть наберем. Так, вот этот элемент и... Так, нет, вот этот. Да. Как я говорил, 1200 кредитов дали. И надо бы нам вниз спуститься, патронов собрать. Я практически все расстрелял. Патронов-то нам практически не дали. Ага, вот как эта фигня работает. Так, понятно, мы пришли на то же место, откуда, собственно, и ушли. Понятно. Ай, замечательно, блин. Уйди, Гарус. Шикарно. Фух, это было трудновато. Так, поехали. Все, отлично. Так. Все живы. Это замечательно. Правда, не с первого раза все живы, но тем не менее. Понял, хорошо. Ага, еще два. Охренительная штука. Мне нравится. Коллекционеры просто все-таки действительно умеют делать оружие. Так, мы до Хакин, по-моему, да, до него все-таки добрались. Сейчас дадим ему леща.
close, but not close enough. Этот Шнобель получил. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonus. Turian came from... I know who he is, and I'm not telling you squat. Harkin, this doesn't have to be hard. Screw you. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me. Гарус, ничего себе у тебя ласта. Terminus really changed you, huh, Garrett? No, but Sidonus opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Maybe give Cecil the blood trail a follow. Bastard! Не успел. Did you really need to do that, Garrus? He'll survive, and maybe he'll think twice before he tries something like this again. CSEC won't let that happen, and you know it. Lucky for you, CSEC has some of the best doctors on the Citadel. Screw you, Garrus. Come on, let's move. Sidonus better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Don't waste your time on him. Let CSEC deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. Have you thought this through? You know what you're doing? No, but I'm not turning back now. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonus to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonus could get away with this. Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon.
Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. Итак, отойти и позволить убить Гарусу Сидониса, либо попробовать просто поговорить. Я думаю, да, попробуем поговорить. Если не получится, ну, значит, не судьба, так скажем. Я все, что смог, все я сделал. Listen, Sidonis, I'm here to help you. Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I'm the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. That's it? You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. And I have to live with that. I wake up every night, sick, and sweating. Each of their faces staring at me, accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days, I just want it to be over. Just give me the chance. You've got to let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus... I guess there's nothing I can say to make it right. Just go. Tell him to go. He's giving you a second chance, Sidonis. Don't waste it. I'll try, Garrus. I'll make it up to you somehow. Thank you for talking to him. Ну, собственно, вроде мы как разрулили ситуацию, и обошлось все без жертв. Это, в принципе, очень даже хорошо, я думаю. Но Гарус, я думаю, не в восторге будет. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonis was in my sights, I just couldn't do it. The lines between good and evil blur when we're looking at people we know. Yeah, there was still good in him. I could see it. So much easier to see the world in black and white. Gray. I don't know what to do with gray. You've got to go with your instincts. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Shepard. For everything. Let's get going. I need some distance from this place. I'm with you. Да, я согласен, ребят, пора отсюда убираться. Итак, получено очков опыта 750, 2 очка отряда получили. Итоги задания: больше ничто не мешает Гарусу заниматься делом, проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Открыто новое умение Гаруса, это бронебойные патроны. Гарус получил новый внешний вид, либо же по-другому это называется снаряжение. Не знаю почему, ну да ладно.
Также мы в процессе прохождения этой миссии нашли с вами исследование урона снайперской винтовки. Это повышает наносимый урон на 30%, модернизируется снайперские винтовки всего отряда. Отлично. Кредитов мы, значит, с вами получили 28 800, найдено нами 13 800 и 15 нам щедро отсыпал Цербер. Также чуть-чуть мы нашли иридиан. И, собственно, все. Сейчас я предлагаю вам пойти посмотреть, что нам доступно из исследований, да? Что мы сможем с вами исследовать, в принципе, потому что мы и купили в магазине что-то мы купили, точнее, что-то мы нашли. Да, возвращаемся на Нормандию. Что-то мы нашли, поэтому, в принципе, и ресурсы нам позволяют, и новые исследования есть, поэтому надо по максимуму сейчас возможные исследования провести. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ладно, отлично, мы получили письмо на наш терминал, но не сейчас. Сейчас я хочу посмотреть, что нам доступно. Модификация корабля нам какая-то доступна. Увеличенные топливные баки. Полевой элемент 3000, у нас доступно 26 тысяч. Конечно, изучаем, это очень необходимая вещь, я считаю. Улучшение оружия. Аж 3 вида доступно. Первый — это титановый пульсар, улучшение пистолетов Паллади 5000, естественно, изучаем. Дальше нам доступно самонаводящиеся патроны. Очень хорошая вещь. Думаю, без нее нам тоже как бы не обойтись, хотя мы раньше обходились, но если доступно, почему бы нет. Дальше, значит, урон снайперской винтовки. То, что мы с вами сейчас нашли как раз. Урон от попадания в голову из снайперской винтовки. Это что нам дает? Снайперские винтовки наносят на 50% больше урона при попадании в голову. Эффект распространяется на оружие всего отряда. Естественно, мы это тоже изучим. Далее. Урон штурмовой винтовки. Для всего отряда 30% к урону штурмовой винтовки. Конечно, изучаем. Надеюсь, нам что-то еще сейчас будет доступно. Точность штурмовой винтовки. Вот это прям вообще отличная новость. Потому что то, как ведет себя нынешняя винтовка, да, с каким разбросом она стреляет, это просто ужас. Так, прототипы, что нам доступно? Жесткое укрепление костей. Урон, получаемый в ближнем бою, снижается на 50%. Естественно, изучим. И, я так понимаю, все, интенсивная подготовка, курс переподготовки меня не интересует на данный момент. Улучшение брони у нас ничего нет, модификации корабля нет. Пробивная сила дробовика нам пока недоступна. Собственно, все доступные нам исследования мы сейчас сделали. И предлагаю заканчивать на сегодня стрим по Mass Effect. Спасибо, что были с нами, со мной. Через минут 15, да, минут через 15-20 мы запускаем стрим Battlefield 3. Поэтому можете, в принципе, далеко не отходить. Будем играть, веселиться, гореть и так далее, и бомбить, и как обычно, все и сразу. В общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и далеко не отходите. Напомню, что сейчас будет Battlefield 3. Собственно, не прощаюсь. Увидимся.